Hello everyone, this is your Shakti. Today we're going to discuss on what is the big difference between the distance education and regular education, especially when it comes to master degree. So here we have three guests, three actually all of them they are psychotherapists. Dr. Subhashri, Dr. Aarti, and Saraswati. I welcome you all for this debate. Yes. So what is your point of view on this? So when it comes to education, especially higher education, master degree. Do you think it is required? It requires any regular education, or நம்ம படிக்கணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க எப்படி வேணாலும் படிச்சிருவாங்கன்னு சொல்ல வரீங்களா, இல்ல என்ன நினைக்கிறீங்க? உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்ன நினைக்கிறீங்க? Am I audible? My point. Subhashri, thank you, Shakti, for this opportunity. So actually, when it comes to higher education, especially for working people, like it's not possible for everybody, to aspire or to take in higher education. Direct up போய் college attend பண்ணி பண்றது அப்படிங்கிறது வந்து it's not possible for everybody, right? And moreover, at the same time, we have selected some profession and we are working in that. At the same time, நம்ம academicsலயும் வந்து excel பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க, they can opt for a distance education. And of course it depends upon distance education kuda வந்து it depends upon like who is our maybe coach or mentor, or who is our professor. அவங்க கிட்ட அந்த curriculum உடைய weightage, so everything depends, right? Suppose if the curriculum is really good and if the professor is really good and if the university is also favoring, then it's good to go for a distance education, right, where we grow together both in profession as well as in academic side. This is what personally I feel. And I also feel like it is nowhere less, doing a distance education as well as a regular education. It's nowhere less. It is about the interest what we take, right? Excellent. In fact, many people they have a myth, the conventional mode. If it is distance education, they won't be studying well. They just for the name, naam ke vas they joining. இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்ல கன்வென்ஷனல் தாட்ஸ் இருக்கு மக்கள் கிட்ட. ஆக்சுவலா எஜுகேஷனுங்கிறது இன்னைக்கு ஒரு லைக் குளோபல் வில்லேஜ் ஆயிடுச்சு. எல்லாரும் எந்த யூனிவர்சிட்டியில வேணாலும் படிக்கலாம். ஃபாரின்ல இருக்க யூனிவர்சிட்டியில கூட இந்தியாவில் உட்காந்துட்டு ஒரு வில்லேஜ்ல உட்காந்து நம்ம படிக்க முடியுங்கிற சுச்சுவேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் வந்து டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் இல்ல, இது வந்து ரெகுலர் இல்ல, இன்னும் கூட சில கார்பரேட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்ல இருக்காங்க, which is so pathetic actually. Still they are into conventional mode. That kind of mindset actually should be changed. ஏன்னா நிறைய passion lovers and we are like a lifelong learners மாதிரி ஆயிட்டோம் போல நம்ம. We've been doing many degrees and whatever we wanted to do that, நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கோம், நம்ம படிச்சுட்டே இருக்கோம், நம்மளோட எஜுகேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருக்கோம். So that should be recognized. What do you think, your point of view? Can you just share, Aarti, உங்க point of view as far as distance education க்கு ரெகுலருக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க, especially master degree லெவல்ல? எக்ஸாக்ட்லி. மாஸ்டர்ஸ் டிகிரிக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ்க்கும் இதுக்கும் ஆக்சுவலி ஹார்ட்லி எனி டிஃபரன்ஸ் அப்படிதான் சொல்ல தோணுது ஆக்சுவலா. பிகாஸ் இந்த பேண்டமிக்ல பாத்தீங்கன்னா ஈவன் ரெகுலரா இருக்கவங்க கூட ஆன்லைன் மூலியமா அவங்க கத்துக்கிட்டு ஆன்லைன் மூலியமா தே ப்ரூவ் தட் ஆன்லைன் கோர்சஸ் ஆர் ஆல்சோ ஈக்குவலி இஃபெக்டிவ். இப்போ ஒரு டாக்டர் ஒரு மெடிக்கல் அப்படின்னு சொன்னா அது வேற, பட் மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி பொறுத்த வரைக்கும் ஐ திங்க் இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் த சேம் அண்ட் திஸ் பேண்டமிக் ஹேஸ் ரைட்லி ப்ரூவ்ட் இட். ஸோ கிரியேட்டிங் அ டிஸ்டிங்ஷன் பிட்வீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ take the course through regular mode and students who take it through the distance mode is not fair அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே வந்து பெரிய ஒரு டிஃபரன்ஸ் கற்பிச்சுட்டு அதுதான் சுப்பீரியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் அவ்வளோ சுப்பீரியர் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றது வந்து கரெக்டா இருக்காது. ஏன்னா இப்போ நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அந்த பேண்டமிக்ல வந்து ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஒன் ஈவன் காலேஜஸ் வேர் கோயிங் ஆன்லைன் அண்ட் அவங்க சிலபஸ் முடிச்சிருக்காங்க, அவங்க எக்ஸாம்ஸ் எழுதியிருக்காங்க. அப்படி இருக்கும்போது கண்டிப்பா ஐ திங்க் equal weightage should be given for both distance and online, especially for master's program like psychology, psychotherapy, etc. Very nice. In fact, till college it is required, regular required. ஏன்னா அவங்க they have to learn some social learning. எஜுகேஷன் வந்து நாலேஜ்க்காக மட்டும் உங்க ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ்க்கு போகல, ஜஸ்ட் சோஷியல் லேர்னிங் அந்த கேதரிங் அதுக்காக அவங்க வந்து போகிறாங்க. பட் மாஸ்டர் டிகிரின்னு வரும்போது they can prefer anything and they can do it, and that weightage should be given, right? அந்த அவேர்னஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா கவர்மெண்ட்டுக்கு? அட்லீஸ்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கு இல்ல மத்த கார்ப்பரேட்ஸ் அந்த மாதிரி பெரிய எக்ஸாக்ட்லி கவர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் கார்ப்பரேட் ஷுட் கிவ் ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ் அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன். எப்படியோ ஒரு கார்ப்பரேட்ஸ் கூட ஜாப் கொடுக்கறதுனா ஒரு இன்டர்வியூக்கு அப்புறம் தான் கொடுக்க போறாங்க. ஸோ இந்த இன்டர்வியூ டெஃபினெட்லி தே கேன் ஃபைண்ட் ஹவு த கேண்டிடேட் இஸ் ரைட். ஸோ அதனால வந்து இது ரெண்டுத்துக்கும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்லயே வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்றது வந்து இஸ் அன்ஃபேர் அப்படின்னு தான் எனக்கு நினைக்க தோணுது. அதுவும் அந்த பேண்டமிக் இஸ் ரைட்லி
That online course is even more effective. ஏன்னா நிறைய classes இருக்கு இப்போ ஆன்லைன்ல. நார்மல்ல கூட வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா few classes only they used to have. But இப்போ நிறைய ஆன்லைன் classes வந்து think be treated on par with the regular education mode, and discriminating at the first step saying that these two the distance education mode is not fair. வெரி நைஸ். ஏன்னா ஒரு ஒரு கார்ப்பரேட் வந்து ஒரு கேண்டிடேட் தானே அவங்க வெரிஃபை பண்ணணும். அந்த கேண்டிடேட் வந்து பொட்டன்ஷியலா இல்ல அந்த ஜாபுக்கு வந்து அந்த ஃபிட் ஆகுவாங்களா அப்படிதானே அவங்க செக் பண்ணணும். அவங்கள அதை விட்டுட்டு யுனிவர்சிட்டி இந்த பேனர்ல வர்றது அப்படிங்கிற போது அது ஒரு கமர்ஷியலா அவங்க கொண்டுட்டு போறாங்கன்னு பாக்குறீங்களா? எஜுகேஷனை எதுக்காக இந்த யூனிவர்சிட்டில இருந்து வரணும், இது மாதிரி பெரிய யூனிவர்சிட்டி வரும்போது குழந்தைங்களுக்குள்ள ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு ப்ரெஷர் வந்து தேவையில்லாம அந்த யூனிவர்சிட்டியில நான் எப்படியாவது சீட் வாங்கணும் அப்படின்னு வந்து லைக் ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் மாதிரி எல்லாத்தையும் மெமரைஸ் பண்ணிட்டு அதை ரீப்ரொடியூஸ் பண்ற எக்ஸாம் சிஸ்டம்குள்ள குழந்தைங்க போயிடுறாங்க rather than enjoying the phase of learning. Do you think that is missing actually? அந்த லேர்னிங் Yeah, ஃபேஸ் I அந்த think ஹாப்பினஸ் மிஸ் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? சும்மா ஒரு exactly, ஹார்ட் டிஸ்க் மாதிரி exactly. எல்லாரும் ரெக்கார்ட் பண்ணி ஒமிட் பண்ற மாதிரி சிஸ்டம்குள்ள நம்மளா இந்த சொசைட்டி வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ற மாதிரி நீங்க ஃபீல் பண்றீங்களா? நான் ஃபீல் பண்றேன். How do you feel that way? கண்டிப்பா yes, kind of tagging some university அந்த மாதிரி டிஸ்கிரிமினேட் பண்றது வந்து ஆக்சுவலி என்ட்ரி லெவல் டிஸ்கிரிமினேஷன். பிகாஸ் எனிவே உங்க இன்டர்வியூ தாண்டி தான் யாருமே உள்ள போக போறாங்க ஃபார் எனி ஜாப் ஆர் ஃபார் எனி அதர். So at the first stage itself you're filtering out certain candidates, because இங்க பாத்தீங்கன்னா distance educationல சில பேர் வந்து passionக்காக பண்றோம், சில பேர் as you said rightly till college we attend regularly. அதுக்கப்புறம் there are people who cannot pursue education. After few years they come back with a passion for that particular subject. So all those people tend to get, and I would consider that as discrimination when you say that distance education mode is inferior to regular mode of education. அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா it's a discrimination, and I think more awareness needs to be created about this. And I thank you Shakti for taking up this initiative, because in வந்து definitely வந்து people and the government should be made aware that both distance education and online regular education, they are both equal. So discrimination is not the right thing. Thank you. Clear? Yeah, Arti, yeah. yes. Oh, what is your point of view? What is your point of view? You're unable to hear us. Can you just connect audio? Connect ஆகலையா உங்களுக்கு? In WebEx it takes a little time actually. Okay, fine. Subhashri madam, Dr. Subhashri, உங்க point of view, why don't you share உங்க point of view? Yes, Usura, Aarti has mentioned rightly, discrimination வந்து it is a huge actually. இப்ப நிறைய இருக்கு. Especially suppose I can give you a small example, right? இப்போ வந்து B ஸ்கூல்ல வந்து படிச்ச ஒரு candidate உடைய business execution-உம் the person who has done the same thing, same business administration in an open university, so இவங்க distance educationல பண்ணவங்களும் வந்து they are treated little inferior, and the people who recruit they feel like B ஸ்கூல்ல படிச்சவங்க வந்து they can handle the business very well அப்படின்னு. But it's business is something about your ideas and executing your ideas. Excellent. So execution of ideas அப்படின்னும் பொழுது அந்த இடத்துல வந்து கேண்டிடேட்டோட பொட்டன்ஷியல் தான் பார்க்கணுமே தவிர it's not about the degree from where I'm getting that, whether I'm a regular student to get that degree அப்படிங்கிறது கிடையாது. Because whatever we study in school colleges இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா there is a case study, we get that case study. Even in UG ல கூட we analyze that case study. But when it comes to practicality, that is totally different. We get a new case, so அதில் நம்ம practice பண்ணும்போது தான் we will really know where all the deviations are there. So theoretically நான் படிச்ச நிறைய விஷயங்கள் என்னால அப்ளை பண்ண முடியாது. So as a person I actually can tell, like people who are both career oriented as well as இந்த மாதிரி distant education வந்து கொஞ்சம் passion படிக்கிறவங்க வந்து I feel like நம்ம எல்லாம் ஒரு படி மேலன்னு நினைக்கிறேன். This is what I feel personally. Very nice, very nice. Actually the purpose of being here is I thought of taking this as a series. Every Friday we thought of having 20 minutes discussion on creating this awareness. Actually இந்த ஒரு myth மக்கள் கிட்ட இருக்கிறதுனால they've been spending so much of money. இந்த யூனிவர்சிட்டியில தான் நான் சேரணும், அந்த யூனிவர்சிட்டியில இடம் கிடைக்கல நான் சூசைட் பண்ணிக்குவேன், இதெல்லாம் தேவையில்லை. ஆக்சுவலா குழந்தைங்க அவங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதை படிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டை உருவாக்குறதுக்காக தான் லேர்னிங் ஃபேஸை வந்து ஒரு ஹாப்பியான ஃபேஸா மாத்துறதுக்கான ஒரு சின்ன முயற்சி தான் இது. Thank you so much for sparing your valuable time. ரொம்ப அழகா எல்லாரும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணீங்க. Thank you so much Aarti madam and Dr. Subhashri and Saraswati. Thank you. Thanks a lot. Thank you Shakti. Thank you. Bye. thank you all.